స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ చూసే ముందుగా బిజినెస్ బ్రీఫ్ చూద్దాం. దెన్ అనాలిసిస్ మా బిజినెస్ కన్సల్టెంట్ కారుణ్య రావు ఇస్తారు. ముందుగా బిజినెస్ బ్రీఫ్ చూద్దాం. సాక్షి మనీ మంత్రాలో స్టాక్ మార్కెట్ కొత్త రికార్డ్స్ను క్రియేట్ చేస్తుంది. తాజాగా 67,000 లెవెల్ను క్రాస్ చేసిన సెన్సెక్స్ ఇంకో 5 ఏళ్లలో రెండింతలు పెరుగుతుందని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్కు చెందిన సీనియర్ అనలిస్ట్ రామ్దేవ్ అగర్వాల్ అంచనా వేశారు. ఇక గడిచిన 5 ఏళ్లలో 20 కోట్లు, ఆపై మొండి బకాయిలకు సంబంధించి 490 కోట్ల 90 మోసం కేసులను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ రికార్డ్ చేసింది. మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం 2002 నిబంధనల కింద వీటిని ఈడీ నమోదు చేసినట్టుగా రాజ్యసభకు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి భగవత్ ఖరాత్ చెప్పారు. గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఆర్థిక లావాదేవీలన్నీ కూడా ఆన్లైన్ వేదికగా జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. యూజర్స్ అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ మోసగాళ్లు ఖాతాల హ్యాకింగ్, వాట్సాప్ కాలింగ్, మోసపూరిత లింక్స్తో వారి మనీని తస్కరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్బీఐ, కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ, పోలీసు యంత్రాంగం ఆన్లైన్ లావాదేవీలకు సెక్యూరిటీ చర్యలు పెంపొందిస్తోంది. ఇక బంగారం ధరలు చూద్దాం. హైదరాబాద్లో 22 క్యారెట్స్ 10 గ్రామ్స్కి 55,000 రూపాయలు, అలాగే 24 క్యారెట్స్కి 60,000 రూపాయలుగా ఉంది. విజయవాడలో 22 క్యారెట్స్కి 55,000 రూపాయలు ఉంటే 24 క్యారెట్స్ ధర 60,000 రూపాయలు ఉంది 10 గ్రాములకు గాను. సో దోస్ వర్ ద బిజినెస్ బ్రీఫ్స్. ఇక దీనిపైన ఇన్పుట్స్ మనం తీసుకుందాం. కారుణ్యరావు, గుడ్ మార్నింగ్. హౌ ఆర్ యూ టుడే? హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్, సో ఇక్కడ మనం కొంచెం భిన్నంగా చూస్తున్నాం. మనం గత కొద్ది రోజులుగా చూసుకుంటే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ కొంచెం బూస్టప్ అయితే ఇక్కడ ఇండియన్ మార్కెట్ కానీ అపెక్స్ కానీ స్లో డౌన్ అయిన పరిస్థితి చూస్తున్నాం. సో ఫెడ్ రేట్స్ మీద ఆధారపడి కూడా ఈ రకమైన రిజల్ట్స్ ఉందనేది. సెకండ్ థింగ్, ఎఫ్ఐఐస్ గత 3 రోజులుగా జరిగిన ఈ సేల్స్ స్ప్రీ ఏదైతే ఉందో ఇది కొంచెం రివర్స్ అయిన పరిణామం. హౌ డు యూ అనలైజ్ ఆల్ టుగెదర్? ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నాం, డొమెస్టిక్ సెంటిమెంట్ మీరు చెప్పినట్టు మ్యూటెడ్ గా ఉంది లాస్ట్ 2-3 డేస్. కానీ ఎస్, వన్ రీజన్ ఇస్ ఎందుకంటే హైయర్ లెవెల్లో మేము ఎక్కువ బిడ్స్, ఎక్కువ బాయింగ్ చూడట్లేదు రైట్ నౌ. అండ్ సెకండ్లీ, లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ లో ఏ ర్యాలీ అయింది ఇండియన్ ఎక్విటీ మార్కెట్స్ లో రికార్డ్ లెవెల్ మీద, దాంట్లో కొందరు పార్ట్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేస్తున్నారు. సో దట్ వాజ్ బౌండ్ టు హ్యాపెన్. దాంట్లో ఏమీ సిగ్నిఫికెంట్ గా అలార్మింగ్ అయినా లేకపోతే వరీసమ్ గా లేదు. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అవుతోంది. అండ్ ఈవెన్ కట్స్ కూడా మేము చూసినా చాలా మైనర్ కట్స్. సో రైట్ నౌ నథింగ్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్. అఫ్ కోర్స్ ఆల్రెడీ మేము చాలా హై ఓవర్ బాట్ టెరిటరీ ఎంటర్ చేసాం. వాల్యుయేషన్స్ ఆల్రెడీ చాలా హెచ్చిపోయి. సో అనలిస్ట్స్ ఆర్ కన్సర్న్, ఎందుకంటే వాళ్ళు ముందే ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేశారు దట్ ఈ లెవెల్ కన్నా పైన ఇంకా అది క్రాస్ చేసి దానిపై వెళ్ళడం కొంచెం డిఫికల్ట్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మేము చాలా హై వాల్యుయేషన్స్ లో ట్రేడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే ఓకే సో హౌ డు యూ సీ దట్ ఎఫ్ఐఐస్ 1,089 కోట్లకి కొనటం, అలాగే డిఐఐ సోల్డ్ అబౌట్ 334 crores ఆన్ July 25th అనే న్యూస్ వస్తుంది. హౌ డు యూ సీ ద ట్రెండ్? దట్స్ రైట్. నేను చెప్పినట్టే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కొంచెం అయింది డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్టర్స్ వైపు నుంచి. కానీ ఎఫ్ఐఐస్ అది చాలా కన్వీనియంట్లీ, కంఫర్టబుల్లీ ఆఫ్సెట్ చేశారు, క్లోజ్ టు 1,100 crores బాయింగ్ చేసి. Domestic investment, since we're talking about that, I also want to flag off IMF forecast. IMF ఏమో ఇండియా ది జీడిపి ఫోకాస్ట్ రేస్ చేసింది, ఎందుకంటే డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. సో దాట్ విల్ బి ద బిగ్ ట్రిగర్ దట్ ఐఎంఎఫ్ ఇస్ ఆల్సో బెట్టింగ్ ఆన్. వాళ్ళు 6.1% జీడిపి ప్రొజెక్షన్ ఇచ్చారు 2023 కి, విచ్ ఇస్ a 0.2% అప్వర్డ్ రివిజన్ కంపేర్డ్ టు ది ఏప్రిల్ ప్రొజెక్షన్. సో stronger than expected growth in Q4 because of domestic investment. So major economic tag వస్తుందా Karunya? Sorry to interrupt you. So 24 లో 6.3 అని చెప్తోంది IMF, the same analysis right. What you're giving. So is it possible? I mean, it's hard to say because right now markets chala playing by the ear la unnai. Chala stock specific ga action avutondi. Overall economy, yes, we are back on track. Everything is looking up. Kani ippudu kuda inflation has been a big concern, at least for the domestic market. So adi మేము చూడాలి ఎలా గవర్నమెంట్ ట్యాకిల్ చేస్తుంది, వాట్ విల్ బి ద మెజర్స్ టు హ్యాండిల్ ఇన్ఫ్లేషన్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ రేట్ హైక్ సైకిల్ కూడా మేము చూస్తాం ఎలా ప్లే అవుట్ అవుతుందో. ఇండియన్ మార్కెట్ లో ఆర్బీఐ ఎలా రేట్ హైక్స్ చేస్తుంది ఇన్ టాండమ్ విత్ గ్లోబల్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్. సో ఈ మానిటరబుల్స్ చూసి మేము వి కుడ్ పర్హాప్స్ గేజ్ ఎలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ economic growth and economic projections. But right now things are looking up. Everything is going uphill. So fingers crossed. So every day you'd be talking about big news and big results, but today we are watching really big result.
L&T and I Yeah. know Tata Motors. How do you say that? Yeah, I mean, L&T Tata Motors, like I said, we're in the thick of the earning season and numbers చాలా interesting గానే వచ్చాయి రెండిటికి Tata Motors కూడా L&T కూడా. I'll first flag off L&T. Net profit was up 47% year on year. And L&T is a behemoth company. చాలా heavyweight, చాలా diversified businesses ఉన్నాయి within the infra cap goods space. So, very very strong growth coming in there, 47%, 2500, close to 2500 crores ochindi profit number, profit for the quarter gone by. Revenue from operations 47,882 crores, which is again a strong double digit growth of 34% year on year. In fact, buyback news is something that will keep the stock in the limelight today. ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ నుంచి మేము చూస్తా ఎల్ఎన్టీ లో చాలా స్ట్రాంగ్ అప్టిక్ వచ్చింది, ఎందుకంటే బైబ్యాక్ స్పెక్యులేషన్ ఎప్పటి నుంచి బైబ్యాక్ న్యూస్ వచ్చింది దట్ బోర్డ్ విల్ కన్సిడర్ బైబ్యాక్ yesterday, and buyback finally వాళ్ళు approve చేశారు 10,000 crore rupees worth of buyback. And the So first again, time ever. yes, first time ever that they're returning the capital to shareholders. So this will be a big boost to L&T because it shows that they're rewarding their shareholders as well, not only growing from strength to strength. సో అదేమో ఈ స్టాక్ ని చాలా ఫోకస్ లో ఇవాళ ఉంటుంది. దాని తర్వాత టాటా మోటార్స్ అగైన్ మార్కెట్స్ షట్ అవగానే వాళ్ళ నంబర్స్ డిక్లేర్ చేశారు. ప్రాఫిట్, నెట్ ప్రాఫిట్ ఏమో 3200 crores వచ్చింది. ఇట్ వాజ్ మెయిన్లీ బూస్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ strong margins in the passenger vehicle segment, the PV segment, and JLR volumes కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి, జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ వి. దాని వల్ల బాటమ్ లైన్ బాగా బూస్ట్ అయింది. రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ 1.02 lakh crores వచ్చింది. స్ట్రాంగ్ గెయిన్, స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ ఫర్ టాటా మోటార్స్. అది కాక ఒక డెవలప్మెంట్ ఇంకా బోర్డ్ అనౌన్స్ చేసింది ఫర్ టాటా మోటార్స్ DVR. సో స్కీమ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ వాళ్ళు అప్రూవ్ చేశారు టు క్యాన్సిల్ A ordinary shares, type A ordinary shares. They will issue 7 ordinary shares for every 10 A ordinary shares held by the shareholders. So idoka switch, idoka change vastundi for shareholders ever Tata Motors DVR shares hold chestunaru. So But that reduces 4.2% of the share value kada? It does, but I think they've done it to sort of simplify the whole setup as of now. Yeah. Okay. What about the other results, Karunya? Yeah, I mean, we saw some smaller and mid-cap companies also delivering numbers. UTI mutual fund, 154% growth in the net profit low, 60% revenue growth in the CET revenue kuda chala multifold growth. CET profit kuda chala multifold growth chusindi, 144 crore rupees. Revenue was at 2,935 crores. These are some interesting numbers. ఇవి మార్కెట్ షట్ అయ్యాక వచ్చాయి, కానీ ఇవాళ కూడా మళ్ళీ చాలా ఎర్నింగ్స్ హెవీ డే ఉంటుంది. స్పెషలీ నిఫ్టీ 50 నేమ్స్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, బజాజ్ ఫైనాన్స్, డాక్టర్ రెడ్డీస్, టెక్ మహీంద్రా, శ్రీ సిమెంట్, టాటా కన్స్యూమర్, BPCL లాంటి హెవీ వెయిట్స్ ఇవాళ అన్నిటికీ Q1 రిపోర్ట్ కార్డ్ రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్రమ్ ద బ్రాడర్ మార్కెట్, కోల్గేట్, పామోలివ్, సిప్లా, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, ఇవన్నీ కూడా బిగ్ నేమ్స్ టు వాచ్ అవుట్ ఫర్. సో మోస్ట్లీ ఇవాళ ఎర్నింగ్స్ డ్రివెన్ సెంటిమెంట్ ఉంటుంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇవాళ రాత్రి FOMC మీట్ అవుట్కమ్ కూడా వస్తుంది. సో టుమారో ద గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కుడ్ రియాక్ట్ టు దాట్ ఎర్లియర్ ఇన్ ద డే. Okay, thank you for your insight, Karunya. We'll see in the evening. So markets ఎలా క్లోజ్ అవుతున్నాయి, ఏంటి ట్రెండ్ అనేది మళ్ళీ మీతో ఈవినింగ్ తీసుకుంటాం, మీ ఒపీనియన్. Thank you for joining today's Sakshi Money Mantra in the morning.